Итак, ребят, всем привет, сегодня продолжение прохождения игры Hogwarts Legacy. В прошлой серии мы остановились на том, что дошли наконец-то до Хогвартса, стали слизеринцем. Гарик наш Поттный стал величайшим магом Слизерина, который будет уничтожать потом всех ему негодных людей. Яблочко скушаем, обязательно нам полезно. Дальше посмотрим по локации, что у нас здесь есть, что можно пощупать, посмотреть, потрогать. Все-таки интересно, это же Хогвартс. Так. Осуждаю. Не продумано. Не продумано, осуждаю. Кстати, а что у нас по настройкам, по графике, мне интересно? Вроде бы не глючит. Я, по крайней мере, не вижу, чтобы оно глючило. Проверим. Нормально, не глючит, по идее. Мне еще не нравится, что камера сильно близко, как будто бы. Так, а где я нахожусь вообще? Где я вообще нахожусь? Я могу в другие эти комнаты забегать? Опа! Так это все. Так, замок. Тут я не могу ничего сделать, да? Значит, пока рано нам по комнатам бегать. Но мы же из Слизерина. Естественно, мы будем воровать все, камон. Так иначе. Я хочу посмотреть, что еще в других комнатах. Я по-быстренькому гляну. Если что-то интересное будет, то оставлю видео. Опа, это что такое? Это какой-то известный квиддичмен. Возможно. Но тут абсолютно ничего интересного нету. Я не знаю, я не вижу здесь ничего интересного. Один сундук за все время, какие-то бедные студенты очень. Тоже ничего интересного нету. Так, это у нас последняя комната. В общем, один сундук. Один сундук за все время. Как будто вообще ничего интересного нету у них. Какие-то мега бедные студенты. Опа. Вау. Вау, 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 вау. Что ж, премся? Деньги будут? А если найду? Вы смотрите мне, а то слизни будете жрать. Как же все-таки красиво, я не знаю. О, пианинка. Пианинка, надо на пианино сыграть. А, оно само играет. Как же кайф, какой же кайф просто. Подожди, со своими представлениями, надо покрутить все, что можно крутить. Опа, сюда. Какие-то все нищие, я не знаю, ребята. Какие-то вы очень нищие. О, профессор или кто это? А, это Штрих. Штрихабайл, здорово. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs, who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Давай выберем... Это было захватывающе, это было ужасно. Это было захватывающе, я люблю ужасы. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Приятное знакомство. Что-то читал? Что-то читал? What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Ты о чем? Ты о чем Are you вообще? saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. Родословную душу. That is a conversation А, for родственную. another time. It was good meeting you. Good luck today. Ну конечно, братан. Ты чё? Слизеринцы всегда. Давай сразу мне испепелятор 3000, буду всех тут испепелять. Просто я вас своим люмусом так зажгу, девочки. Офигеете. Так, ты что там у нас хочешь? Not going to move there, are you? Here, watch this. Что за додики у меня Don't say I какой-то в didn't warn команде? you. Checkmate. Told you. О, прикольная дева. Здорово. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Именно Interesting tactic on your it's me. first day.
taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Жаль, что там не было, мы справились сами. Мы можем, конечно, польстить, типа, жаль, тебя там не было, но как будто бы, у меня амбиции высокие, поэтому мы справились сами. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Тогда до свидания. Похоже, ты знакома знаток волшебных шахмат. Ты много летаешь? Ты знаток волшебных шахмат или чё, подруга? Are you a keen wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Ладно, ты мне нравишься. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Согласен с тобой. До свидания. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Мельда, я тебя запомнил. Я тебя запомнил. Вау, это что такое? Это собака? Осуждаю. Хотя поддерживаю, я из этого же, из Слизерина. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Да, смотрю, ты знаешь, как сделать свое появление запоминающим. Слушай, брат, я тоже почти слепой, поэтому мы с тобой родные души. Да, люблю привлекать внимание. Да, люблю привлекать внимание. If I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Мы с тобой родные души, друг. Ты знал, что попадешь в Слизерин? А русалки часто появляются за окном гостиной. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Так, ну давай еще попадем в Were you Слизерин. expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four Салазара founders of Hogwarts. Слизерина. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Ну, Thank you, Ominous. Very nice to meet you. грязнокровки вообще должны умереть, Don't be a по-моему. stranger. Ребята, я отыгрываю роль. Slytherin in here. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Кто со мной смел разговаривать? Где ты? Я тебе сейчас в кабину снесу. Ладно. Так уж и быть, пройду. О, опять этот квиддичмен. Так, куда мне нужно? Мне нужно наверх идти, да? Пойдем наверх. Иди на месте. Точнее, стой. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Придется что делать. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Опять экзамены. Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Да совсем справимся и с Слизерином. Here you are. У нас все книжечка такая, да? Вау. Круто. Круто, круто, круто. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. А первые 4 нахер не нужны, да? To take full advantage of this exceptionally valuable resource. Класс. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me, and we shall put it to the test. Так, пойдем. Подожди, я вижу какую-то зажигалочку. Это что? Что мне надо делать? Может, мне надо... Не работает, да? Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Тут, конечно, придется прям очень долго разбираться, где что находится. Пока только 2 сундучка нашел, но это ж еще не все. Опа. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Я могу вот это открыть? Не могу, да? Revelio. Опа. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором кто-либо сообщал, это лох-несское чудовище в Шотландии. Класс. Вау. Это что, открыто испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Короче, это, я так понял, испытание из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Прикольно. Это ваш уровень волшебства, опыт, экспа. Получили в результате прохождения испытаний. Повышайте ваш уровень и силу. Ваше руководство отображает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытания, чтобы продолжить. Так, меню испытания, да? Страница руководства 1%. Ух ты, ё-моё, сколько тут придется исследовать. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокировали. Все, ну, понятно. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них специальная награда, начиная... Ну, вот, это прикольная тема. Награды можно получить в меню испытания, возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. Окей. В общем, тут интересно будет. Чувствую. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Я чувствую, под финал придется просто вот так вот постоянно ходить. Опа. Ты что, подруг, тут что-то... Подожди секунду. Ой. Я не могу, я там почти... Подожди, а ну, стой. Профессор, а ну, постой секунду. Все, секунду, профессор. Нету тут. Я не могу открыть еще ничего. Я уже тут открыл проход целый. Это слизеринцы шарят. Как прятать сундуки. Короче, это тоже зажигать придется все. Да? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Открыть карту. Хорус разделен на 2 основные области. В левой части карты живут студенты и профессоры. Здесь расположены гостиные и большие залы. Выберите летающие. Короче, в общем, тут можно перемещаться, да? Я понял. Но я не хочу это сейчас делать. Или мне придется. Здесь вы можете выбрать точку с летучим пламенем. Ну, в общем, это понятно. Все, я понял. Да, меня это не интересует. Как мне уйти отсюда? Вот, перестройка библиотеки. Перестройка Уизли разблокируется для вас точку с летучим пламенем в центре зала. Смените карту с помощью AD и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя вот так вот.
Да, ну давай. У меня, как обычно, камера, в общем, отлетела. Продолжим. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Вокзал Кинг-Кросс. А я могу потом попасть в вокзал? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Круто. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Хогсмите разве? Расскажите об уроках заклинания, что такое защита от темных сил, что такое Хогсмит. Ну, я как будто это все знаю, но чисто ради галочки уроках заклинания. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. Полезный предмет. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Ладно, что такое защита темных Can you tell me искусств? more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Мракоборец, вот эта тема вообще, We да? are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Окей. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. Почему именно You единственное, я will не also, I знаю. imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Опа, вот эта тема, вот это все. Спасибо, Thank you, профессор. Professor Weasley. Пожалуй, в A Хогсмит, lot to короче. absorb on your first day, and you have much to learn. Верю. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Профессор, вы что-то путаете. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Что-то вы путаете, профессор. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Необычная мадама. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Точно Perfectly good необычная. boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Это я понял, это, разумеется, все. Давай, чус. Good luck today. And remember Спасибо. to use your field guide. It will be Все, invaluable. иди, я, ну, And как бы, invaluable надоело to уже. me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Расскажешь, Come and профессор. find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. Знаю, какие ты And там we'll see дополнительные if we уроки can't хочешь get you to провести. Hogsmeade for those supplies. Знаю я все. Так, профессор Фикс. Здорово, братан, я ничего не рассказал. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? А вы мастерски не завели. Ну, как бы я сказал просто, что ничего не было. Какой не понравилось? Ты чё? Да, сэр, I did my естественно. best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster
that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, Профессор, мы с тобой на одной волне. I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Верю. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? I'll fold it and have a look. Давай, мне какие-то секретные чары. Так. Вы можете отслеживать доступные здания с помощью М, окей. Это карта, это можно ехать и смотреть, правильно? Это значок, символ основного здания. Выполните основное задание, вы продвижаете по основной истории, откроете новые возможности и зарабатываете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требования к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этом случае для активации задания вам нужно достигнуть уровня, да. Новые заклинания можно изучить, выполняя задания профессоров. Или в качестве награды за задание. Окей, начать отслеживать задания. Занятия по защите от темных искусств или занятия по заклинаниям. Левиоса и акция. Акцию это найти, по-моему, можно что-то, да? Давай акцию сначала возьмем. Вот. Пусть будет первым, это у нас акцию. Отслеживать, все. Будем отслеживать. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, это прикольная механика, типа, объяснили. With classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand, you'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ну да, и моя жизнь тоже. Задание добавить в Хогвартс. Отлично. Используйте зачарованный компас на В. Зачарованный компас? Прикольно. Опа, смотри, а я тут не могу, да, с ней пока говорить? Или могу? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Ну да, но я пока не могу это раскрыть. Да? If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Если там получается вот этот вот... Или могу я на это взглянуть? Подожди. Нет, не могу. Ну по-любому не могу, да? That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, это какая-то часть локации, я понял. Ну ладно. Ладно. Пойдем сразу до занятия, наверное. А, вот, смотри. Опа, это что такое? This looks like the location как это забрать? What could be so special about it? Как это забрать? Ладно. Что я получил-то? Lumos. Revelio. Опа, Ревелио, сюда. И вон еще подсказка. Страница руководства. Это статуя известного средневекового волшебника с заискивающей ухмылкой Грига Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Ну ты, конечно, дед. Я тебя понял. Так, а это как мне получить? Я пока еще, наверное, не шарю, да? Пока я еще не могу с этим разобраться. Ну ладно. Это что за прикол тут какой-то есть? Это пауки, что-то. Я пока не Ферштейн, что тут надо делать? Revelio. Давай Ревелио нажмем. Он, посмотри. Что такое? Это книжка. Ладно, все, идем. У нас нету заклинаний, вообще ни хрена нету, ни заклинаний, ничего абсолютно. Поэтому давай выбираем, где он там.
На В, да, нажать, на В. Жмем на В. И поехали. А я не то выбрал, Давай акцию выбираем. Выбираем акцию и идем. Ну, дверь открыл атакой, все правильно, как надо. А что у тебя с лицом? Ладно, у тебя все нормально с лицом. Так, тут тоже должна быть какая-то надпись. Руководство. Это кто у нас? Этот фонтан на дворе трансфигурации, соображения верно, служит местом отдыха и собрания студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кедоганом, это, безусловно, не та самая верная из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Веселым рыцарем? Что за веселый рыцарь, интересно? Опа, я левел апнул, да? Что мне теперь можно как-то? Уровень 2. У меня есть снаряжение новое. Подожди, надо одеть. Перчатки, по-любому перчатки нужны. Без перчаток никуда. Тут у нас Гарик. Другая дуга. Ну, это вообще бесполезно. Смысл, у меня тут дуги. Здесь шляпа есть, да, какая-то? Нет, без шляпы будем. Без шляпы будем, нам нужны волосы. Шарфик. Как будто бы тоже нахрен нужен. Дальше это что такое? Ну, в плаще как будто посолиднее будет. Здесь что? Явно нет. Явно нет. Так, давай дальше. Задание. Задание. У меня тут занятие какое-то есть. Вот это я не могу пока что, наверное, использовать, потому что тут какой-то серый значок. Возможно, могу, возможно, не могу. Я, правда, не знаю. И коллекции. 3 из 150 в натуре? 3 из 150, мать вашу, вау. Это прям надолго будет. Страница руководства. Так, это мы получили. Перчики какие-то крутые. 8 штук мне надо собрать их, окей. Здесь тоже какие-то перчи, но тут надо выполнить еще одно задание. Так, ну ехали по заданию. Куда мне нужно идти там? Давай сюда. Опа, залетели. О, Пивс это с книжек. Пивс это с книжек. Призрак Пивс. Он даже учителем был. Правда, в фильме это не показали. Что за звук? Вон вижу какой-то замок тоже. Ладно, мне нужно наверх идти. Пойдем наверх. Пойдем наверх. Блин, какая же интересная игруха, я не знаю. Это точно на много часов займет. По-любому на много... Опа, подожди, там можно этот зажечь. Зажечь можно что-то. Или нельзя? А где мне зажечь? Наверное, снизу. Ну ладно. И осторожней. Так, еще выше надо подняться. Блин, как классно, я не могу. Тут по-любому какой-то секрет, да? Там дальше секрет. Так, а куда мне нужно? А, мне нужно еще выше. Пипец, сколько я этажей сейчас пробежал. Опа, вот это точно тут что-то будет, да? Нет, ничего нету. Ну, ладно. Так, задание. Задание. Чё вы немощи? Сегодня будем учиться вместе с вами. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold
with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Он типа русский или чё, что он так по-английски even remember говорит? how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ох, я тебе сейчас отомщу за то, что ты мне книжку подсунула. Поехали. Сюда. Сюда, манящие чары. Акцо. Акцо. Сюда чары. Это неплохо. Swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Да ей больше черная магия подходит. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Наконец-то мы на улицу вышли, подышать свежим воздухом. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, а на наш Гарик вообще все время с таким лицом, как будто... To put our prowess with the summoning charm to the test, right? Вау. So why don't we have our newest student start us off? Так, мне надо акцию использовать, да? Так, давай. Акцию. Акцию шарик. Как мне сказать? Акцию шарик. Сюда иди. А мне надо отключить его, да? Нет, стой на месте, пожалуйста. Хорошо. Что скажешь, а? Шеф. Very good. Давай дальше лети, дальше лети. Ладно. На 90 баллов всего лишь. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Ну все, давай свою черную магию, мисс Онай. Гарислав. Yes, sir. Так, Гарислав, давай, я в тебя верю. Она первая идет. Давай, первая иди. Как же мне нравится этот учитель. Так, а я хочу ее шарик сбить, чтобы она не наглела. Пошла прочь. Не сбил, прикинь. Тоже 50, да? Подожди, подожди, я собью еще шарик. Подожди. Давай. Вот так. Еще. 50 на 50, понял? Давай, сбивай свой же шарик. Не хочешь, да? Ладно. Нет, стой на месте.
Отлично, я выиграл. Я выиграл. Понятно. А кто еще мог выиграть, как не я? Кто еще мог выиграть? Я не понимаю. Let us make this a bit more interesting, shall we? Так, что ты хочешь там добавить? Мне интересно, дружище. I think we are well past interesting at this point. Вау. Enough chatter. Focus now. You will need it. Смешно очень сильно. Давай. Начинай. Мисанай. Или Нацай. А ты какая, слушай? Так, это мне надо сейчас... Мне надо сейчас очень аккуратно сделать это все, правильно? Я ей только помог, естественно. Обидно. Значит, мне надо добить этот шарик. Сразу. Не сразу, ладно. Туда. Вот так вот. Сюда. Сюда. Поняла, кто тут батя? У кого тут зеленые волосы? Кто тут Халк? Да все, можешь уходить. О, тебя хватит. Тебя достаточно уже. Гарислав тебе покажет всю силу пинг-понга. Я даже так выиграю. Мне все равно. И на изи. Гарислав побеждает, отлично. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Верю. Хорошо, что ты меня понимаешь. Я справлюсь. Я справлюсь и сам. Все-таки я тебя переоценил. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ouagadougou большая, на что похоже Ouagadougou? Магия в Ouagadougou такая же дерьмовая. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. В Ouagadougou почти никто не пользуется палочками. Прикольно. Наверное, магия получается слабее? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. Мне даже интересно. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. Wow. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Прикольно. Ну все, давай тогда, пока, подруга. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Так ты вообще из этих Professor Ronan wants to talk to you. Благородных ублюдков. Better not keep him waiting. Until next time. Ты вообще из благородных, слышишь? Ты с Слизерином разговаривать, как ты имеешь право вообще, не понимаю. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Слушай, на моего профессора дружбана не гони, не надо тут. А ты что скажешь? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Прикольно. A word, if you would. Задержусь, конечно, дружище. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectations. Конечно, это же вообще крутяк. An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match.
Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Потому что как бы альфа-самец пришел. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. А какую ты там задачу для меня готовишь? Так, ну ладно, задание завершено, и мы что-то там открыли, да? Давай посмотрим, что мы там открыли. Опа, и ачивочку выполнили. Спасти свой первый урок. Классно, классно. Так, что мы там открыли? Испытание. Задание. У нас открылись перчи какие-то классные. Легендарные перчатки. И тут у нас все уже, ничего больше нету. Давай посмотрим. Я хочу все-таки глянуть, что там за легендарные перчи. Где мой... Как мне открыть мой лук? Инвентарь, вот мой инвентарь. Нет, не инвентарь, подожди, снаряжение. Где мои там легендарные перчи? Не понял. А где перчи мои легендарные? Как мне найти мои легендарные перчи? Коллекция, испытания, карта, ладно, в общем, неважно. Неважно, значит, пойдем дальше. Пойдем, значит, дальше, пойдем, наверное... Подожди, тут можно возжечь что-то? А где тут можно что-то возжечь? Я все-таки не понимаю вот по вот этой вот карте, где можно поджигать, где нельзя поджигать. Здорово, подруга, что ты хочешь? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. О, первая поклонница. Well. You certainly seem to hold your own in charms. Спасибо большое. Да, это, конечно, несложно было вообще. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be нескромность, это правда, я правду говорю. Well, better see to my charms homework. I find Professor Давай, тебе учиться надо точно. challenging than you do. Да, подойдут, конечно, всякая немощь подходит постоянно. Ай, как же я устал от этого. О, кошечка. Кошечка, ты кто такая? Ой, какая маленькая. А вот кошечек я люблю. Классная такая холодная кошечка. Так, пойдем, еще одна кошечка. Ну ладно, кошечек мы оставим пока. Нам нужно. Блин, как же круто. Как же круто. Тут у нас замок. Тут у нас какая-то загадка. Пойдем тогда сразу дойдем до второй миссии. Это что такое? Историка библиотеки. Это я могу, типа, я понял. Давай тогда сюда мы отправимся. Только нам нужно... А где мы находимся? Где наше место? Я не понимаю что-то. Нам нужно вниз, наверное, идти, да? Нам нужно вниз идти. А можно как-то перепрыгнуть? Какая непродуманная игра, ужас. Что-то такое. Так, ладно. И нам еще нужно всякие секретные секретные, тайные, запретные магии поизучать, потому что как будто бы для нашего персонажа это только в плюс будет. Все-таки мы собираемся стать сильнейшими. Возможно, даже тираном. Я не уверен, конечно, но возможно. Если бы возможно было. Задание второе. Надо поизучать всякую магию, потому что без магии как будто бы тяжело будет. Опа, я пришел куда надо. Я пришел куда надо. Молодец, молодец. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Знания, вот это круто. Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Ну чё,
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Давай. Так, пробел. Опа, 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 опа. Сюда. Левиоса на изи выучил. Левиоса. 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 Перышко. А скоро буду что-то другое забирать, да? Где там женский отдел? Вау. Ну шо, братан? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Так, ну давай, Левиоса. Remember, Levioso. Well done. Короче, это от защиты, я понял. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. Опа, кто там? With you two. Duelists, take your marks. Ты откуда? Now, I want a fair duel. Ладно, я тебя сильно калечить не буду. Basic cast and Protego. You may begin. Я тебя сильно калечить не буду, поэтому можешь не переживать. Сильно я тебя калечить не буду, но за то, что меня ударил, я хана, дружище. Ты просто... Так. Куда там упала? То есть что? Вот правильно. Поверь мне, могу. А ты бы лучше свой ротик не раздевал пока что. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Хорошо, я просто кнопки прожал. Excellence from my students. They are capable А of точнее, achieving it, естественно. and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Это Sallow? Это Well кто такой? done today. I shall reach out soon with additional assignments. Сегодня ты еще дополнительное задание для меня придумаешь? That's enough spectacle for one day. Офигеть. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Так, там дверька есть. Что там за дверькой? Замок первого уровня за дверькой, да? If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Да, там, конечно, награда есть. Жаль. Вау, а что это такое? Что ты, Себастьян? Как дела у тебя? Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deftly Люблю кого-то, кто мне льстит, поэтому давай. Perhaps this wasn't your first duel. Моя первая дуэль далеко не первая. Ну, чуть-чуть так соврем. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Но я же уже со статуями сражался. I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Опа. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Да, это по мне. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library.
You just have to be clever enough not to get caught. А конечно, братан, ты чего гонишь? I'll keep that in mind. Good. Бастиан, на этот раз буду тебя называть Fellow. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так, ну окей, это мы пройдем, но наверное не сейчас, я думаю. А сейчас мы закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до скорых встреч.